love sent to me, a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. A partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love sent to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love sent to me 5 golden rings, 4 calling birds and 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. A partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love sent to me 6 geese. Bueno, soy empleado de Telefónica, trabajo en la tienda Movistar. Sí, apenas. Oye, esto lo porta, ¿eh? Esto por tu padre, edítalo. Escucha, descaro. Señores, pues ya hemos comido aquí en la plazoletita esta, mira qué maravilla. Ahí está el grupito. Y nada, quería enseñar este árbol porque esto es espectacular. Ahí viene la señora Marina. Y hemos salido del Museo de Jamón que está justo ahí. Y nada, bocata que hemos traído. Hay que ahorrar un poquito. Vámonos para la Gruta de las Maravillas. Oh yeah, yeah. Billie G. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 French hens, 2 turtle doves and